for this time, we move to the next topic, which is the moment generating function. That actually that you have learned before this in diploma level. Alright, so MGF ni actually adalah, ataupun nama lainnya adalah its name is moment generating function, which is the alternative procedure for the ordinary moment. Okay, so using the MGF, also we can find the value of mean, betul tak? The expected value, mean, and also the variance actually, okay, daripada moment generating function. But before that, you should know what is moment. Okay, it is the mathematical expectation defined above that called the moment of the distribution of a random variable, or simply the moment of a random variable. Okay, the R moment about the origin of a random variable denoted as mu prime. R is the expected value of x power of R. Okay, so notation untuk moment adalah mu prime. Okay, mu prime. Okay, let's say kita nak cari, let's say kita buat jadi mu prime 1, means that kita dapatkan this notation as the first moment about the origin. Okay, so how to find this moment? So first moment about origin actually adalah expected of x power of 1, which is the expected of x. This is the first moment about the origin. So actually the first moment about the origin actually adalah mean, kan? Okay, so let's say kalau kita cari mu prime 2, it is the expected of x power of 2. Okay, if we find mu prime 3, which is the third moment about the origin, it is expected of x power of 3. How to find all of this value of expected? You have been before this, right? Okay, kalau discrete, it will be summation of x multiply px. Okay, this one x into for all the x. Okay, for all the x that we have. Okay, this one it will be summation of x square multiply px. Okay, we talk about discrete random variable. This one will be summation of x3 multiply px. Okay, remember. Okay, so kita tengok dulu untuk discrete lah. Continuous kita sambung. Alright, to moment generating function pula, MGF, actually gunakan konsep yang sama of mathematical expectation, cuma MGF ni adalah expected of e power of tx. Kalau first moment tadi expected of x, second moment expected of x square. Kalau moment generating function expected of e power of tx. So the notation untuk MGF actually adalah mxt. Okay, this is mxt. The MGF untuk the notation untuk MGF mxt if our variable adalah we denote as x. If our variable we denote as y, it will be myt. Okay, the conceptnya adalah expected of etx. So how to find this expected of etx untuk discrete? It is summation of etx multiply fx ataupun etx multiply px. Bolehlah. mxt summation of etx multiply px for all the x. Alright, konsep yang sama. Kalau tadi expected of x, the summation add up all the value of x multiply px. Okay, kalau mxt
which is it is expected of etx actually. So it will be summation of e power of tx multiply px. For example lah kan, contohnya, okay lah, contohnya untuk discrete kita ada PDF table ky and py, right? This table. Let's say we have this PDF table. Here is a simple example I give you. Another 2 minutes, right? Oh, sorry, okay lah, 3 here. Okay, so this is a PDF table for the discrete random variable. It is a valid PDF table because of when we add up all the probability here, we will get 1. Okay, so sekarang ni nak cari MGF function untuk this random variable y. So notationnya adalah MYT. Okay, it is expected of ET y, sebab kita punya variable y. Kalau variable uz kat sini will be etz lah. So because of y adalah discrete random variable, so we need to find the summation of ety multiply each of the probability of y for all the y. So what to do is, first of all, for y 0, so it will be e t multiply 0 multiply its probability, which is 1/8, right? Plus for y equal to 1, so it will be et multiply 1 multiply its probability, which is 2/8. Right? Okay, plus we need to do this for all the y that we have here. So e, I buat macam ni, samakan e to t multiply dengan 2/8 plus e3t multiply 3/8. Right? So case of this, power of 0 will be 1. So here will be 1/8 plus 2/8 e power of t, am I right? Plus 2/8 e power of 2t plus 3/8 e power of 3t. So ini adalah MGF function untuk random variable y. This random variable y. Okay, so if you can see here, the MGF function ni dalam function dia akan ada in terms of t. Okay, akan ada in terms of t. Okay, and then like I said just now, actually we can use the moment generating function to find the mean and also the variance. By how? Okay, if we differentiate MGF, if we differentiate MGF with respect to t, kan, kita punya function MGF tadi in terms of t. Okay, when we differentiate our MGF function with respect to t and replace the t with 0, kita akan dapat first moment. Kalau differentiate sekali, dapat first moment. Expected of x 1. Here mu prime 1. So actually bila kita differentiate MGF once, kita akan dapat mu. Differentiate once akan dapat mu. Kalau differentiate twice, so kat sini will be d2. Okay? D2 R2. Sini akan jadi x square. Sini akan jadi u2. Akan dapat second moment about the origin. So if we differentiate the MGF twice terhadap t, okay, kita akan dapat expected of x power of 2 second moment. If we differentiate a third times, okay,
and kat sini kena tulis macam ni sebab kita after we differentiate we need to replace all the t value with 0 untuk dapatkan moment. Okay, so untuk dapatkan mean, we can differentiate the MGF once, replace t with 0, akan dapat mean. Okay, how about variance? Okay, untuk dapatkan variance, kena apply the formula. Alright, so this is the formula of variance kan. Okay, so we need the second moment dan first moment untuk dapatkan variance. So we need to do the second derivative and replace t with 0 untuk dapatkan x better of x squared. Then apply the formula of variance. So dapatlah variance. Okay. Alright, so let's see tadi. This is our MGF function. So now using the MGF, kita nak dapatkan mean of y ataupun expected value of y. So what to do is, we need to differentiate the MGF function once, then replace t with 0. Alright, so differentiate 1 over 8 with respect to t, you akan dapat 0. Okay, differentiatekan 2 over 8 et, you akan dapat 2 over 8 e power of t. Alright, plus differentiatekan pula 2 over 8 e to t, you akan dapat 2 over 8 e to t multiply 2. Plus 3 over 8 e3t multiply 3. Then remember, nak kena replace t with 0. So apa you akan dapat adalah 2 over 8 e power of 0 plus 4 over 8 e power of 0 kan, so 2 multiply 0 akan dapat 0 lah, plus 9 over 8 e power of 0 juga. So apa yang you dapat adalah 2 over 8 plus 4 over 8 plus 9 over 8. So when we calculate this value, you akan dapatlah x better of y. So it will be 15 over 8. Okay. So kalau nak dapatkan x better of y square, we need to do the second derivative. Means that yang ni first derivative tadi, this part first derivative, so kena differentiate lagi sekali untuk dapatkan second derivative. So differentiatekan 0 akan dapat 0 lah, differentiatekan 2 over 8 et, akan dapat 2 over 8 et. Okay, differentiatekan 4 over 8 e to t, akan dapat 4 over 8 e to t multiply 2 plus differentiate 9 over 8 e3t, you akan dapat 9 over 8 e3t multiply 3. Then remember, not to forget to replace t with 0. So here you akan dapat 2 over 8 e0 plus 8 over 8 e power of 0 plus 27 over 8 e power of 0. So lastly, you will get 37 over 8. Okay, ini dapat x better of y squared, x better of y. Untuk dapatkan variance, dah habis lagi, you kena apply the formula of variance lah, kan? Which is 37 over 8 minus dengan min 15 over 8 square. Okay. So it is 71 over 60. Right, so that is the way how you use the MGF function to find the mean and also the variance.
Okay, so let me explain a little bit about the properties of the MGF sini. So nanti waktu kita masuk kepada topik continuous nanti, kita akan gunakan konsep yang sama lah actually. So I explain earlier here the properties of the MGF. Sama je untuk discrete dan juga untuk continuous. Okay, let's say the first one. Okay, MXT MX plus A. So sekarang ni, sebelum ni kan kita punya MXT adalah kita punya MGF function untuk X. MGF function untuk X adalah notation dia adalah MXT, which is the konsepnya adalah as factor of E power of Tx. Okay, remember? Okay. So sekarang ni nak dapatkan MGF untuk function X plus A. Untuk function X plus A. So because of that, kat sini it will be as factor of E X plus AT. Tadi, ni kan tadi MGF untuk X, so dia akan jadi ETX kat sini. So now kita punya function sekarang adalah X plus A. So X tadi kita gantikan dengan X plus A kat sini. Here, dia gantikan dengan X plus A. Okay, so X tadi gantikan dengan X plus A. So apa yang boleh kita buat when we expand this, dia akan jadi Tx1 plus AT. Right? Kenapa saya tulis Tx kat sini? Sebab we know that as factor of ETX adalah MXT. Okay? Right? Okay, multiply dengan as factor of, kita boleh buat macam ni dulu. So nampak sikit. Okay, multiply dengan EAT actually. Samakan these two. Okay, bila you expand, akan dapat macam ni. Alright, so expected of EAT ni adalah constant. Expected of constant adalah constant itself. So dia akan jadi EAT multiply dengan MXT. Sebab tu jadi dapat macam ni. Okay. This part pula MBX. Tadi kita punya function adalah X plus A. Now functionnya adalah BX. Okay, BX it will be expected of, gantikan this X tadi dengan BX. Okay, so it's equal juga dengan MXBT. So MBXT sama dengan MXBT. Okay, sebab apa kita tulis macam ni? Sebab we have the MGF untuk X, but we do not have the MGX untuk BX, but we can find the MGF untuk BX by manipulate this. Okay, so let's say kita ada MXT kan, kita ada function MXT. Tadi kan dah kira tadi kan, let's say lah this one kan, dah ada function MXT. This part kan dah ada function MYT ni. Okay, so let's say kalau kita nak cari MXBT, boleh lah sebab dah ada, let's say tadi ada MYT, dah ada apa ni, the function MGF function tadi dah ada kan, kat sini dah ada MYT ni. So kita nak cari, so let's say tulis kat sini lah, kita nak cari MBYT contohnya, tadi guna X, kat sini guna Y. So it is equal juga dengan MYBT kan, MYBT. We have the function untuk MYT, but we do not have the function untuk BY. So kita manipulate that, dia jadi macam ni. So sekarang ni function kita adalah function untuk MYT, tapi kita nak cari MYBT. So all of the T here gantikan dengan BT. So dapatlah MYBT. Okay. Sama juga dengan this part.
new function kita nak cari adalah mx plus a over b. A dan b adalah constant. So we replace the x with this function. Dia akan jadi x factor of e power of x plus a over b t. So bila kalau kita nak separatekan dia akan jadi macam ni lah. xbt xt over b kan. Ataupun e power of tx over b, right? Multiply e power of a t over b. Because of this part adalah constant, sebab tu dia boleh buat keluar. Sebab x factor of constant adalah constant, so e a t divide e multiply x factor of e tx over b. So kita manipulate this part, dia akan jadi mx t over b. Kita ambil x saja. Kita ada function x. So t over b ni will be here. X kat sini. Okay, sama macam tadi. bx. Sorry, bt. Kat sini, bt. Okay, so that is the properties untuk moment. Okay, untuk moment. A little bit about the properties. Okay, so nanti boleh try do a tutorial on this MGF function and its properties for discrete random.